Tamil Nadu Chief Minister M. Stalin on Friday has urged the people to rise to defend the state in a fight against delimitation of constituencies and the three-language policy. Now, sharing a video message, Tamil Nadu Chief Minister has said that the state is confronting two critical challenges, one of language and the other is the fight against delimitation. Now, Stalin has in fact pressed that the constituency delimitation states self-respect, social justice and welfare schemes for the very people. Let's in fact listen in to what has Stalin said on this very matter. அனைவருக்கும் வணக்கம். பொதுவாக நான் பிறந்த நாளை பெரிய அளவில் ஆடம்பரமாக ஆர்ப்பாட்ட விழாவாக கொண்டாடுறதில்லை. ஆனால் கழக உடன்பிறப்புகள் மக்களுக்கான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குறது, கழக அரசோட சாதனைகளை, கழக கொள்கைகளை எடுத்து சொல்கிற பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துறதுன்னு செயல்படுவாங்க. இந்த முறை என்னுடைய பிறந்தநாள் வேண்டுகோளாக என் உயிரோடு கலந்திருக்கும் தலைவர் கலைஞரின் அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கு ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறேன். இன்றைக்கி தமிழ்நாடு தன்னுடைய உயிர் பிரச்சனையான மொழிப்போரையும் தன்னுடைய உரிமை பிரச்சனையான தொகுதி மறுசீரமைப்பையும் எதிர்கொண்டிருக்கு. இதனுடைய உண்மையான நோக்கத்தை நீங்கள் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க கேட்டுக்கிறேன். தொகுதி மறுசீரமைப்பு என்பது நம்ம மாநிலத்தோட சுயமரியாதை, சமூக நீதி, நம்ம சமூக நல திட்டங்களை பெரிதும் பாதிக்கும். இதை நீங்கள் மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் மாநிலம் காக்க எழுந்து நிற்க வேண்டும். இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டியாக நாம் போராட்டத்தை தொடங்கணும். இப்போது கர்நாடகா, பஞ்சாப், தெலுங்கானா போன்ற மாநிலங்களிலிருந்து நமக்கான ஆதரவு குரல் வந்திருக்கு. இதை பார்த்த ஒன்றிய அரசு இந்திய திரைக்கலன்னு சொல்லிக்கிட்டே அதுக்கான எல்லா முன்னெடுப்புகளையும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மும்மொழி கொள்கையை ஏற்றுக்காததால் நமக்கான பணமும் இன்னமும் தரலை. அதேபோல் தமிழ்நாட்டுக்கான தொகுதிகளை குறைக்க மாட்டோம்னு மட்டும்தான் சொல்கிறாங்களே தவிர மற்ற மாநிலங்களோட எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க மாட்டோம்னு சொல்ல மாட்டுறாங்க. நாம் கேட்குறது, மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகளை பிரிக்காதீங்க. நாட்டோட வளர்ச்சிக்காக மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தின தென் மாநிலங்களை தண்டிக்காதீங்க. அப்படி நடந்தால் அதை தமிழ்நாடும் திமுகவும் ஒருபோதும் ஏற்றுக்க மாட்டோம். நாம் ஒரு உறுதி எடுத்துக்கணும். தமிழ்நாட்டின் நலனையும் எதிர்காலத்தையும் யாருக்காகவும் எதற்காகவும் விட்டுத்தர மாட்டோம். தமிழ்நாட்டுக்காக ஒன்றுபட்டு போராடுவோம். தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும். நன்றி, வணக்கம். Meanwhile, speaking to reporters, Udhayanidhi Stalin hit out at the BJP, accusing them of shifting their stance. He recalled that when the new parliament building was inaugurated, Prime Minister Modi had hinted at increasing seats for the northern states. Now, he also pointed out that Amit Shah himself had acknowledged in 2023 that delimitation would impact the south. Let's listen in to what the Deputy Chief Minister now, Udhayanidhi Stalin, had to say on this matter. We will not, because already Prime Minister Mr. Modi, when he opened the new parliament, he said it's going to increase. It was like 2 years back. And in 2023, I think Mr. Amit Shah, he also spoke that it will definitely affect the South Indian states. But now they are, since our leader, Tamil Nadu Chief Minister, has raised up the issue, they are changing the stand. We want them to confirm it. Every நாடாளுமன்றத்துக்கு கூட்டி அவங்க வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி 100% எந்த சேஞ்சும் இருக்காதுன்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா we don't have a problem. இப்போ வந்து அரௌண்ட் தமிழ்நாடு represents around in 543 seats, we represent around 39, which is around 7.2%. Our only request here, a demand here is, now, Chief Minister Stalin has been receiving support from the leaders of other southern states as well on this very matter. Let's listen in to some of these political reactions now coming into this very story. Namma party do very clear stand. We are against one nation, one election. We are for women reservation. We are for women reservation. ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Sonia Gandhi ಅವರೇ a women reservation madam only has brought women reservation first in parliament and she approved in Rajya Sabha. We are against one nation, one election. We are for Mahila reservation. That is our stand. That's all. Delimitation, if delimitation has to be done, it should be 2/3 majority.
there is no two-third majority, it will not happen. ऐसा है कि संघीय ढांचे पर बीजेपी पर ने और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर ऐसा प्रहार किया है कि हर स्टेट की, उनकी अपनी शासित राज्यों के अंदर भी ये डर रहता है कि हमारे ऊपर गाज कब गिर सकती है। अगर सदर्न स्टेट्स के अंदर ये संशय है, अगर उनके अंदर ये डर है, अगर उनके अंदर ये एक तकलीफ है कि क्या डिलिमिटेशन में हमारी सीटें कम हो सकती हैं, तो उनसे बात करनी चाहिए। संघीय ढांचे में तो आपको एक अभिभावक की तरह बात करनी चाहिए, लेकिन संघीय ढांचे में नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन रूल स्टेट से लड़ते हैं। एक सच और भी है, और इस सच से कोई नकार नहीं सकता है, कि डिलिमिटेशन के पहले तो आपको जनगणना भी करानी है, और जनगणना बिना जातिगत जनगणना के आप करा नहीं सकते हैं। आपने बहुत सारी चीजें उस पर निर्धारित कर दी हैं, चाहे वो विमेन्स रिजर्वेशन बिल हो, चाहे वो किसानों की निधि हो, चाहे वो जो नए लोगों का इंक्लूजन होना चाहिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, वो लोग जो करीब 4-4.5 करोड़ लोग बाहर हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका निर्धारण तब होगा जब जनगणना होगी। जनगणना जातिगत होनी पड़ेगी, तो पहले इसको तो क्रॉस करें, फिर बात की बात करी जाएगी। With that, let me cut across to our colleague Mohammad Wajiullah, who's joining us to bring us more details and help us understand what exactly is underway in the state of Tamil Nadu. And in fact, from what it looks like, it's not just this matter is not just restricted to the state of Tamil Nadu at this point, but there are other leaders from different political parties, different states coming in to join and voice their opinions and concerns at this point about delimitation as well. Waji, coming to you, a very good morning. Help us understand. We were seeing the Chief Minister of Tamil Nadu initially harping on the Hindi imposition. Not just him, but also the Deputy Chief Minister, his son, Udhayanidhi Stalin, harping against rather the Hindi imposition. And now we see this entire matter, the debate on delimitation, come in yet again. Now, help us understand, how will delimitation be impacting the southern states, as they have claimed that they will be at a disadvantage given the disproportionate representation in the Lok Sabha once the delimitation exercise is actually executed on paper? Good morning, Shreya. This started with the press release that Siddaramaiah had released with regards to how Amit Shah's statement to the delimitation is not credible. Now, if we have to understand why the southern states have this fear, because they believe that as per the 1971 consensus, delimitation should be done on the basis of population, and these are the few states in the southern which have managed to control their population compared to what the northern states have not done. Now, the fear is that if delimitation happens and it happens on the basis of population, then Karnataka, who has close to 28 seats, their representation will come down to 26 seats. Andhra, which has 42 seats, will come down to 34. Kerala will come down to 12 from 20. And Tamil Nadu will come down to 31 from 39. So they fear that they will be losing states compared to what the northern states will get because of the lack of control over their population. They believe that Uttar Pradesh from 80 will become 91, Bihar from 40 will become 50, and Madhya Pradesh from 29 will become 33. So there will be an increase in these states, and that is when they will get the majority share. They will have the power to select their leaders in Rajya Sabha and in the top key posts. So that is one thing that the southern states fear. They also fear that with this delimitation, which is unconstitutional because the consensus also has not happened, and it's only after census, when the census happen is when they will be able to get a conclusive idea on what is the population of the state. So that is what the fear is of the southern state, that this delimitation is not credible, it is biased, and it is a punishment to the southern states for controlling their population, to making sure that development happens on par with the central government's idea, while the other states have not done. And this started with Siddaramaiah yesterday, and you've seen Stalin also speaking, but it's not something that started yesterday. It's been happening for quite some time. We've seen time and again southern leaders have raised this issue of delimitation, have raised that fear. We've also seen Chandrababu Naidu in the previous Gram Panchayat election had also said that those leaders who have more than 2 kids will be given a seat for Gram Panchayat election. The idea was to make sure that they also increase the population if the central government does not consider this.
Absolutely, Vajji, definitely. This has been an issue that we have seen pan out over not just the last 1 week, but also, or for the last few days, but also over the years, ever since this was first announced. And now we see it's been, in fact, blown up. It's been snowballing with Tamil Nadu Chief Minister, in fact, raising his concerns yet again about the delimitation exercise, which is to take place in the near future. Thank you so much, Vajji, for bringing us all those inputs.